ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਾਰਮ ਹੈ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਪਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚੜਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਵਿਆ ਨਾ ਚਰਾਏਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਾਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। So every day ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ every day remember the shahīds which gave their lives for ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, where did martyrdom start in ਸਿੱਖੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ during ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਕਮ ਸ਼ਹੀਦ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, a Sikh will die but not accept slavery। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, a Sikh lives with dignity and will die with dignity, a Sikh lives free and will die free as well। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, the tradition of martyrdom starts with ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ rejuvenates this tradition। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਚਲਾਈ 13 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ। the tradition and the love which Guru Tegh Bahadur ji and Guru Arjan Dev ji sowed the seeds of through their Qurbani, thus the Qurbani with the 13 Gursikhs and Shahīd Bhai Fauja Singh that they actually fulfill in their life. So when we talk about Bhai Fauja Singh, the first thing we need to understand about Bhai Fauja Singh was that he was a young man, he was also an intellectual. And in the 60s and 70s, Bhai Fauja Singh was English speaking, Bibi Amarjit Kaur was English speaking. So when many of the American Sikhs that were in the group of 3HO, Yogi and Bhajan group, when they went to India for the first time, they very quickly had a lot of pyar with Bhai Fauja Singh. He interacted with them, he knew how to inspire them, and etc. But to understand Bhai Fauja Singh's personality, there's many facets to it. First, the courageous one. Secondly, the intellect, the scholar. On the other side, you've got the humanitarian and social, because I'm going to talk about his economic policies. And then on the other side, you've also got the Nimarta ala Biasi Gursikh. So if I take the first one, the courage, the story of Bhai Fauja Singh as a 6-year-old. Now there's some children here that are probably 5-6-year-olds, and you can see in terms of the sochni of young children. Now we are blessed with some young children that are very abhyasi. Bhai Fauja Singh, the earliest story that I came across of Bhai Fauja Singh was as a 6-year-old, he left his house in early morning, and his parents all loved it, all pata nahi sada bachcha kithe chal gaya, all loved it sige sada bachcha pind de vich rola pੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ, and ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, they found him at a graveyard. So they said to him, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। And so you can see as a 6-year-old, for a child to be brave enough to be doing these things and talking like this, etc. So he's like that. As he went to university, he went to university with Dr. Virk, who resides here in Derby. And Dr. Virk will tell you many stories of him in his university years. By that time, he'd been known as a Panthak leader. He's done many morches. So Bhai Fauja Singh, ਦਸਵੰਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 10% ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੱਢਣੀ ਆ। Bhai Fauja Singh ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, and he said that basically he had a very good naukri as an agricultural inspector,
ਉਹ said ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 90% ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਤੌਰ ਤੇ 10% ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। And with that 90% what he was doing when he was going to pen ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, because he was an agricultural inspector, he was saying to them ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾ ਦਊਂਗਾ etc, but you become empowered. So you see how he was talking. This is similar kind of things that Banda Singh Bahadur was doing in our history. ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ has to go, ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਜਸ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। Sometimes we have people who do tireless seva in the background for the Panth day and night, but we sometimes don't appreciate or even know about these Guru Sikhs. So not going to say too much, but Bhai Sahib ji, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਲਾਗੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 83-84 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਲ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 1976 ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਕ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਭੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਿੱਖ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿਣ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਅਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗੋਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹਦੈਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਸਫਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਗਈ, ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। 84 ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਦੂਜਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਅੱਜ ਥੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 98 ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਆ?
ਕਿਤੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We've got about 10 minutes. I'm just going to quickly run through me and Darcy by Manavisa. I'm going to quickly run through the quick story. Then take your time, read it. The books, Qurbani, is outside. They're freely available for everyone to take. And like we said before, you can book this exhibition in your Gurdwara. All you got to do is contact the Gursikhs on Amritsar 1978 or AKJ.org or Khalsa Foundation, and you can book it. There's also going to be a table here where they want feedback. So if you think that there's better ways of presenting this information, or things that you think you liked or you disliked, etc. in the exhibition, then please give feedback. There's going to be a table, and outside there's going to be video testimonials. Because this exhibition is not just being done here, it's at the same time it's being done in Melbourne, and it's going to go to North America, it's going to go to California, because all the units worldwide are printing the same text and creating the same exhibitions, so that worldwide we can get this information. So carrying on the story, and again, Bicep is going to be here for the whole Samagam, so tonight, tomorrow morning as well, and he comes to... I'll just do it without it. I'll speak without it. So Bicep is here, and you will get to know Bicep, so you can come and speak to Bicep whenever you want. Going back to where we were saying about the Gursikhs, I talked about Bhai Fauja Singh giving 90% of his income to the Panth and 10% keeping himself. He was highly educated. He helped empowered Gareebs, and this is one of the amazing things that all Gursikhs should be doing in your pens, etc. Don't think of these people as low caste or like that. You just think of them all as human beings, as Sikhs, and that's one of the things that Bhai Fauja Singh did. He treated them as human beings, and many of them were the ones that gave Qurbaniya with Bicep. And so basically we should be treating everybody the same, and that's the way Bicep's was. So in terms of Bicep's poem, please take time to read Bicep's poem. I went through it upstairs now when I just done the presentation of Bhai Fauja Singh. It's a very powerful poem. Two poems every young Sikh should read. One is Qurbani by Bhai Fauja Singh, and the other poem is by Anok Singh Babbar's poem. These two poems, you should really speak. They're amazing. They'll just change the way you think. And this is the way these sorts you need. So take your time. It's in English and Punjabi. The Gursikhs at that time were not divided the way we're divided now. They didn't look at Jathibandiyan, etc. So at that time, all the Gursikhs were together. So Gursikhs came together. Bhai Fauja Singh had a lot of pyar with Baba Kartar Singh Pindrawale. Baba Kartar Singh used to call Bhai Jasveer Singh, who done Kirtan on the first night here. There's videos of him on YouTube, and he'll probably be at the Ranswai tonight. He was one of the Gursikhs that went there, did Kirtan. Baba Kartar Singh would have Ranswais at Chowk Mehte, and he would specifically say, I only want the Kantini Jatha, they're coming and they're doing Ranswai. He would tell everyone in the Lakke. And this was the kind of PR they have. Unfortunately now, we have youth that don't know much about these Jathibandiyan, but they talk a lot, of nonsense. And you have to understand, there's a reason why all these Gursikhs were Shaheed together, because Bhai Rambir Singh, Fauji, who was Shaheed in 1978, he was one of the Gursikhs who was in charge of Chowk Mehta Gurdwara. And he was there Shaheed with the Tera Singhs as well. So all these Gursikhs, and also with the Nahang Dals, Buddha Dal, were very close to Bhai Fauja Singh. He would regularly go to Hola Mehla where he used to play Gatka, etc. And a lot of the Nahang Singhs had a lot of pyar with Bhai Fauja Singh, etc. So take your time to read the poem. So here we're talking about the Ranswai. I mentioned this upstairs. After Bhai Fauja Singh, when he was in prison, because he done two morches, he done Gurdwara Bhai Saloji and Guru Ka Mahal. These were two Gurdwaras that were taken over by Hindu landlords because they wanted to just do kabja on them properties. And when Bhai Fauja Singh went there, found out on one he went by himself, the other one he went with Bhai Tarambir Singh, who was also Shaheed in 1978, young Munde. And he went there, they threw acid bottles at him, because all the time these Singhs wore bana, and they never used to have anything on their feet, so they used to throw acid bottles at them, so they would cut their feet up and burn them inside, their skin and everything. And these Gursikhs did a morcha there, and they freed them to Gurdwara. Once they freed them to Gurdwara, because the Granthis were kicked out, the Guru Granth Sahib was thrown out on the streets by the Hindu fundamentalists. Bhai Fauja Singh returned them, and when he was done Salman at the Akal Takht Sahib,
in front of the whole Panth. All the Jathebandis were there giving Bhai Fauja Singh Suropa. Bhai Fauja Singh said, "Where were you? Why was there only 2 of us went? Baki tusi sare kitte sige?" And that's when Bhai Fauja Singh said that basically it's the lack of red, lack of naam, lack of Amrit Vela, lack of drirta inside of you that's going to bring the Panth down. And he was saying that in the 70s, the very thing we're now witnessing, and we witnessed over the last 30, 40 years, he was telling them that in them days. And when he was basically a Bibi who got raped by the police officers, when the husband, Hindu husband, came to Bhai Fauja Singh for help, when he went to the police station and he lined up all the officers and asked the Bibi to identify who had raped her, and then Ulte Bhai Fauja Singh etc., he was then sent to jail. When he went to jail, he basically inspired so many people in the jail. Many of them were gangster backgrounds and everything else, but the love of Bhai Fauja Singh, the seva, the drita, because he was a Pahlavan, he was a wrestler, he wasn't scared of anyone, but he had a lot of nimrta and a lot of pyar, and he would hug people all the time, and he was intellectual, he could talk to people. So many people took Amrit, and to the point, then he asked the jailer if we can have a Ranswai and an Amritsar like we're doing tonight, etc. And the jailer, because he was so inspired, and he was a Hindu fundamentalist himself, and I think he's in one of the pictures, I think I've got it upstairs, I just showed it. Basically, at that time, he himself, the jailer himself, took Amrit in that Amritsar as well. And that was the impact. And afterwards he wrote letters that this person, and the authorities were looking at, this person's having so much impact in the jails, we better get him out. And so eventually they freed him, and he went out, and then he basically started doing seva. Then he had Chalda Vihir Jatha, where he would go from pen to pen and basically teach people about Sikhi. They used to Gatka, there was Kirtan Darbars, and in Sarblo Langar, they used to have a whole batta, a whole carts full of batte where they used to make it for everybody in the pen. That's the amount of seva that they did, seva bhavna. We can't even think on that level here, in terms of the amount of seva that these Guru Sikhs were doing. So this is a photo from that jail, and there's more pictures of these in the books, etc., where Bhai Fauja Singh was doing Subodhan of the Sangat. Then Bhai Fauja Singh, part of that Chalda Veer Jatha, started Khalsa Farms. So Khalsa Farms was basically, Bhai Fauja Singh realised that there's a lot of people that take Amrit, but it doesn't mean that they're brave. And we see that here, even in UK, we can see that. You know, there's a lot of people that are Amritadis, but when there's grooming issues or other issues or anything else that happens, they just don't want to know. And so what Bhai Fauja Singh realised is basically the Panth needs to be delayed, so one of the ways to doing it is to get people that are brave and bring them into Sikhi. So people that were gangsters or people that were doing other things, Bhai Fauja Singh used to approach them, show them a lot of pyar and everything, and bring them in. And part of that process was Khalsa Farm, where he had a lot of young Naujwans, and he basically got them so drir in Sikhi with Amrit Vela, with Kirtans, with teaching Shastra Vidya, exercise, everything else. And this is pictures from that farm. There was Singhaniya there and Singhs there, etc. And when you look at the names that came out of that farm, I'm talking about Bhai Anok Singh Babbar, Bhai Sukhdev Singh Babbar, Bhai Sulakhan Singh, Bhai Amarjit Singh Deheru, so many of them, Bhai Vadava Singh, and there's actually pictures of them, some of them at the back there. And you see, these were the Gursikhs that were the backbone for the next 20, 30 years in terms of what was happening in the Panth, in terms of doing seva, the inspiration and everything else. So, and also now, that concept was what led to Khalsa camps in UK, and now Khalsa camps are happening in 8 countries worldwide. And so it's basically creating that thing where you spend time with Gursikhs over a week period, and you learn about their Reni, Beni, etc., and about how Khalsa lifestyle is. So there's many pictures here. In terms of Gurbachana, here you got a list of who Gurbachana was, this sect. The difference between Punjab now and Punjab then was Punjab then was full of Daler Naujwans who did a lot in 1978, in 1984, all the way up to 1995. You know? They did a lot. The difference now is we've got Biadbi everywhere, but Punjab's not got any Naujwans there. There's a lot of Patatpona there, but they don't know about their Sikhi. There's still that spirit there, but there's no one there teaching them about Sikhi. So at that time, who was this guy? He put his foot on the Guru Granth Sahib, and he said, this is all just useless paper. You don't need this Guru. I am the real Guru. He would compare himself to Guru Gobind Singh. Instead of where Guru Gobind Singh created the Panch Pyari, he goes, these are my Sat Stare. And then basically, like we have processions in Nagar Kirtans, where you have Guru Sahib in a big palki, he used to sit in a big palki with his wife here, and people used to jar on top of him. And he used to basically say, through my 2 hands, you can see the whole of Srishti. I can show you everything. I can take you to Sachkhand. I can take you everywhere.
He was openly challenging. So here you have a list of all the things that they were saying on speakers, on their magazines and everything against the Khalsa Panth. On that side there, you've got the scene that actually happened on that day. So on one side, you've got Bhai Fauja Singh, who was at a smagam just like we got here, and he was doing Langar di Seva. Bhai Sahib always used to manage the bhattes, etc. He was doing that seva. And then when they realized that the Nirankaris are coming to Amritsar, etc., and they want to go towards the Darbar Sahib, like that, with all their procession and everything, Sant Janel Singh Khalsa Pindrawale sent there. He came in a meeting, which you see in the bottom one. Bhai Avtar Singh Karadla was there, Bhai Fauja Singh was there, and they basically said, no, we need to do something about this. We can't let this happen. So Bhai Fauja Singh did ardas. Sorry, I'll come around then you can see the pictures. Bhai Fauja Singh did ardas. That basically, what you guys can do, you can make your own decisions. But asi hum tar jara. So Bhai Fauja Singh did ardas. When Bhai Fauja Singh did ardas, he basically, he started, and with him 125 Gursikhs left with him from the Smagam. Bhai Joginder Singh Talwara was doing Kirtan, like you have Kirtan upstairs, and after his Kirtan he did an announcement कि सिंह चले आ भाई फौजा सिंह वो हम तैयार पर तैयार हो गए हैं उन्होंने अरदास होन कर ली है जेरे भी कोई सिंह तैयार पर तैयार होके जाना चाहते पर बाकी जेरे बीबियां बच्चे अते जे बुजुर्ग है सारे इत्थे सिमरन करन वाले and they carried on doing Kirtan, etc. And then basically Bhai Fauja Singh left. As Bhai Fauja Singh walked through Amritsar, bear in mind that everyone knows Bhai Fauja Singh Amritsar, that 125 became 300. As other people were learning actually Bhai Fauja Singh on Torpe, and they started joining them. By the time they got to the place where the Nirankaris were, there was a big gap and there was tall buildings on both sides. And on the other side, they didn't realise. Bhai Avtar Singh ji has joined us. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਸੌਰੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਰਤ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ then ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਟੀਨਿਊ afterwards after ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 1978 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1978 ਨੂੰ ਇਤਫਾਕਨ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਰਬੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੁਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖਿਆਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਕੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 300 Gursikhs. So as the 300 Gursikhs were basically walking there, the DSP Joshi said to them that basically you guys wait here. They didn't also know that DSP Joshi was himself Narankari and he was actually part of the whole plan. So basically ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ they started doing Simran, that they said the police is now going to stop them and going to turn them away. So the Gursikhs stood there ਤਿਆਰ for ਤਿਆਰ. As they stood there, ekdam the hamla started. So they started basically throwing acid bottles first and charging them at them with lathia, etc. So remember there was 300 Gursikhs. So some of them disappeared, etc. Others stood there and 13 Singhs were shaheed and I think 82 were injured, etc. So Bhai Fauja Singh had a towel on his back, a big shield, which if you ever go to Darbar Sahib, in the upstairs I showed a picture of it. But in Darbar Sahib, it's actually in the Darbar Sahib museum now. And I've held that towel and you see all the bullet holes that are on there in terms of the amount of shooting that was happening towards him. He basically took the towel off, he had his kirpan in one hand and he basically went forward and he started fighting. All sides, these 5,000 to 6,000 just converged on these Gursikhs and then they started shooting as well. Bhai Fauja Singh was a very capable fighter and took many of them out. And then at that time, Bhai Fauja Singh was shot in the eye. He was shot in the eye and he basically got down on one knee and he took the last two lugs of his dastar, his damalla, tied it over his eye, stood up and carried on fighting. Then eventually the DSP Joshi, he emptied his whole gun. He emptied his whole gun into Bhai Fauja Singh's chest, 15 bullets straight into Bhai Fauja Singh's chest. When that happened, Bhai Fauja Singh still stood there and he started going down. When he started going down, Bhai Keval Singh, he jumped on Bhai Fauja Singh because he was surrounded by these people with lathia and he lay on top of Bhai Fauja Singh so that he may be shaheed but Bhai Fauja Singh survives. That was the PR of the Gursikhs. Bhai Avtar Singh Kurala, who was the Buzurg Gursikh, he basically bought Jeevanwala from the time of Bhai Ravdeep Singh, sits through whole Khandpars, doing Panjabaran Seva for many decades. He basically got shot in both knees. And when he got shot in both knees, he basically sat down in a jonkra and just started doing Waheguru, Waheguru, Waheguru Simran. And he's surrounded by the Nirankaris who were hitting on top of his head with lathia. Many things were happening. So many of the Gursikhs were shaheed like that. Bhai Fauja Singh actually did not die. Bhai Fauja Singh was there and he was still doing Waheguru Simran. And he was put on the death wagon by the police. And he was still doing Simran while he was there, but they wouldn't let the Gursikhs give him any medical attention because shots would keep getting fired, etc. And then eventually, after 13 Singhs were shaheed, the others were, etc., injured. Then basically the whole thing, as Bhai Sahib said, the police and everything else just shut everything down. Many of the Nirankaris disappeared, etc. And then you see this, all Amritsar then came out. All Amritsar started coming out. And then basically the Gursikhs' bodies were taken to the Gurdwara and then you see the pictures of how many people coming to Saskar. And then at the day, 25 to 30,000 people were there during that thing that went and saw the bodies. But as they basically went through in Amritsar, 70,000 people came out for their funeral. And you can see it in the presentation I showed upstairs. I showed these pictures where you see that everywhere you look, there was a Sangha and all the Jathibandiyan were there. So Baba Janel Singh was there, then Hang Dals, all the Akali Dals, everyone else were there and their Ardas there with all these 13 Gursikhs. All 13 were shaheed, cremated together. So Jidda Katyani Shaheed in the same way they were cremated together. All the Panthik Jathibandiya came out for them and basically
At that time, it was Prakash Singh Badal that actually smuggled. He's the one that gave permission for the Rangalis to do the thing there. It was in his car that Gurbachana was smuggled out of Amritsar back towards Delhi. And then I think at that time it was 60 plus of his followers were arrested. That were eyewitness accounts that these were the people that were killing the things. And they were all arrested along with Gurbachana. Indira Gandhi then freedom. That's when Baisa was talking about the case. Indira Gandhi then freedom because it was a stone cold case of murder because there were so many eyewitnesses. But they were freed, and then he put a bayan in the paper that basically I'm higher than Guru Hargobind Sahib because Guru Hargobind Sahib freed 52 Raje. I took 60 plus of my followers out. And he kept inciting the Sikhs, So eventually Gursikhs that you see the pictures there, wo sare tiyar par tiyar ho gaye, and one by one, just to finish, like we said, Kirtan's going upstairs. So when we look at these things, they weren't just, they basically, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ, and ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਆ etc. ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ one by one ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ etc. Eventually ਜਥਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, and then the thing happened and it just kept building on and building on and building on. So we have to remember these Gursikhs. Imagine if someone put their foot on the Guru Granth Sahib here in the UK. How would we do? What would we do about it? These were young people just like you who went to a smagam. They realised this was happening and they realised actually we can't tolerate this. So you got to realise these people are no different than you. They're no different than you. Their families are no different than your families. And the way you would react is exactly the same way they reacted. But the reality is that's why we got to remember them, because they are us. That's who they are. So Pastor Thompson is going to speak, and then like we said, give feedback. The books are outside, Gurbani. Read it, share it, etc. If you want this exhibition, you can book it in any of your local Gurdwara. The Gursikhs will come there and do it, book Kirtan Darbars, and they can have this exhibition at the same time. Doesn't matter if it's in Europe, doesn't matter if it's in UK. If you want to print it and have it permanently up there, we can. Many countries around the world now are printing this. Like I said, it's happening in Melbourne, it's happening in North America at the same time as here, where they've done exactly the same exhibition, because we just share all the information that's on there, and also give feedback so that we can constantly improve this. The documentary is on YouTube. You can have special showings in your Gurdwara on it, etc. So use this, utilize the resources. All we've done is created the resources, and it's for you guys to help us create the awareness. And remember, this is where it started, 1978. So when we do 40 years, it's not just of 1978. The story is going to continue with all the stories of these Gursikhs, and then eventually in a few years' time when we have the 40 years of 1984, and then everything, so that we create a generation of Najwan, a generation of all our youth worldwide who don't forget these Gursikhs. They understand the whole story of what happened. So 1978 is where it started. So this education process is going to start from here, and over the next few years, as each 40th anniversary comes, more and more seva will happen. If you want to contribute to this seva, then contribute to 1978amritsar.com or contribute to Khalsa Foundation or these other things, so you can basically help with this story. Okay, so book these in your Gurdwara, book Kirtan Darbars and the Gursikhs.